Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Just before the commercial break, we were able to learn a little bit more about the Sam Ray Life Clarity Coach. And this is a business that Ed Robinson has developed. But I just love that he was able to share that the name of the business is a hybrid of his late sister and his late brother. I think many of us who are servant leaders in the community, sometimes we do come from a place of pain, but we're able to transform that pain into something that is very serving to the community. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Julie có hân hạnh mời được chị Tammy Tran với anh Ed Robinson. Trước phần quảng cáo, Ed Robinson mới chia sẻ với chúng tôi về cái chương trình đó là Sam Ray Life Clarity Coach, một cái trung tâm mà giúp cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị để cho mình có nhiều cái clarity cho mình làm việc, công việc làm. Ed Robinson có nói đó là cái phân biệt về cái therapy với cái life coach là cái therapy nói về cái khó khăn của mình, cái trauma, mà cái life coach là hướng dẫn cho mình thấy rõ hơn là cái maybe cái purpose, cái lý do tại sao mình sống với cái công việc làm nào có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. You know, and I really don't want to glaze over the part that you talked about, the importance of that name of your company. That is a part of your late brother and your late sister. The word that really drew me in was the word clarity. Yes. I think sometimes, you know, when we, amongst our fogs and our pains, and especially during COVID, there's so many losses that many of us have experienced, whether directly or, you know, by once or twice removed. Many of us are going through losses and pain right now. Can you help the community understand how you've been able to take that grief and transform to something so beautiful as to being a great boss and a servant leader? Yeah, and you're right, Julie. You look at all of the things that are happening, the complicated, I call it complicated grief that we're dealing with the pandemic, overlaid with all of the other natural causes of people passing away. Yes. So I'm constantly talking to individuals in that space of grief, because that's another area too that I do, is the grief coaching and helping individuals to kind of navigate through that particular process, even taking my own pain and taking my experience and how do you help individuals through that. So for instance, there's a Swedish psychiatrist by the name of Elizabeth Kubler-Ross, and she came up with these things called the 5 stages of loss, or the 5 stages of grief. You can actually overlay it in a coaching situation, in a personal situation, whatever. The first stage when someone typically passes away is that you're shocked or disbelief. You're overwhelmed, like, well, I can't believe this person passed. The second stage is when someone goes through despondency or I'm sorry, anger. They're very angry about the situation. Third stage is a bargaining. I wish I would have, could have, should have, spent more time, made a phone call. Fourth stage has to do with depression, and then the fifth stage is acceptance. And so often I find myself trying to help individuals navigate through that, just through that template towards that end, and helping them move through pain. But remember, the 5 stages is not only applicable to physical death. It might be a divorce, it might be bankruptcy, it might be a demotion on a job, or it might be unemployment. And so I'm constantly finding myself in that space through Sam Ray Life Clarity Coaching, of talking to individuals, not just about the obvious grief, but also the other grief that I mentioned earlier. Well, thank you so much for the important work that you do in the world, and I think, especially during COVID, we really need to hear that. I think some of us, we are not always in touch with our feelings and our pains, and I think having someone to talk to, whether it be a therapist, a life coach, or just even a friend, I think it's very important. You know, so many of us are on social media, and sometimes we text. I always remind my patients and my staff too, and my family members, pick up the phone, call somebody. You know, I was texting you for a while, and after I'm like, no, I'm going to call him. You know, I want to hear his voice, because there's so many things that that is communicated just through the tone of your voice, how you pause. You know, as a speech pathologist, communication just not about just words, just your presence. For you being here means so much to me, and so thank you so much for, you know,
setting aside such your valuable time. And Julie, if I can say real quick, that's why I admire what you're doing, because one of the things that is often overlooked to me is what I call mental hygiene. We have the personal hygiene, taking care of ourselves, but making sure that we're at a good place, at a safe place, that we're taking care of ourselves mentally, that we're doing our breathing, we're centering, we're doing our yoga, we're doing whatever we need to do to get us on the right track. Because there's a lot of things going on with the anxiety and the stress and so forth, but I just want folks to know there is hope, there's help, and there's healing. Thank you. That's so true, Ed, and I think the issue of mental health and self-care, it's not something that comes naturally for our communities of color, because we're, you know, we want to keep our heads down, get to work and add value to society, but I think we should give each other grace, right? Especially now with all the pain and suffering and loss that we're experiencing because of the pandemic, on all the things that are compounding it. And I think ở trong cộng đồng Việt Nam của mình, cái vấn đề mà tâm thần, cái vấn đề mà tâm lý là một cái vấn đề mà nó trải qua từ hồi mà chiến tranh tới giờ, right? And then in so many different generations, we suffer from not being able to be open about our wants and needs. And I think that in the workplace, sometimes we bring that with us to the workplace, that we don't talk about these things. And I think that I'm very fortunate to have a friend like you doing a show like this, or to have Ed being the leadership role model that he is, you know, to really make sure that we take care of people, because the more you take care of people, the more people are going to be able to contribute, right, and do better at work or in their communities, or come to work every day and be happy. And I think that's so key. It sounds very simple, but I feel like that's so key, is that you want to be happy at work. You know, I hate it when I talk to people that they hate their jobs or hate their boss. I've never had to do that, and if I did, then I would find a way to get out of it. And I think that's what I would encourage people, is like, you know, don't be in a situation where you don't love your work, right? Or you can't tolerate your work, or you can't tolerate the people that you have to work with. Find a way out. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với chị Tammy Tran, với Ed Robinson. Tammy nhắc nhở đó là cái việc của Tammy về cái công việc trong cộng đồng là rất là quan trọng, mà mình phải luôn luôn nhớ là giữ sức khỏe tâm thần của mình. Tại sức khỏe mình thấy đó là chừng nào mình không có giữ sức khỏe tâm thần thì cái cơ thể của mình nó cũng bị yếu hơn, có thể bị allergy, có thể bị nhức đầu, đau bụng, rất có nhiều cái triệu chứng khác. Cũng có đau tim hay cũng cao máu, được đủ thứ hết. Thì Ed Robinson nhắc nhở quý vị là sức khỏe tâm thần là rất là quan trọng. Julie đã đặt câu hỏi là tại sao Ed làm được cái công việc đây, là làm cái life coach. Ed chia sẻ với mình là tại lúc mà Ed làm cái life coach, Ed giúp cho mọi người để cho hiểu về 5 cái bước, về nó kêu bằng cái bước là grief. Trong 10 việc đó thì mình thấy đó là rất nhiều người có mất người thương mến, mất bạn bè, vẫn có rất nhiều cái khó khăn. Cái grief không phải là mình mất người trong cái người thương mến không, mà có thể mình mất công việc làm, mình có cái nhiều căng thẳng cái việc đó. Mình phải hiểu cái 5 bước. Cái 5 bước về grief, trước nhất là mình không có tin, mình không có nghĩ là cái đó là cái sự thật. Chừng nào mình nghe ai mất, mình trước nhất mình không có chấp nhận. Cái bước thứ sau là mình giận dữ lên, mình giận quá, mình không có biết làm sao, mình không có hiểu tại sao mình mất cái người thương mến mình. Sau đó thì mình có đó là mình kêu là cái bargaining, mình nói ra tại có thể mình hối hận, mình hy vọng có thể mình có thêm thời gian. Cái đó là cũng rất là quan trọng, mình phải bước qua 5 cái bước đây mới được cái sức khỏe tâm thần. Cái bước thứ tư sau đó là mình phải nói đó là vì mình giận rồi thì mình bị mặc cảm, có thể bị depression, mình bị buồn, có thể buồn mà mình không có giữ sức khỏe của mình. Lúc mà Julie mất mẹ, lúc đó Julie là 30 tuổi. Trong 15 năm mẹ mất thì Julie rất là bị là chronic depression. So trong đó Julie cũng có cái là cũng suicidal, là mình cũng muốn tự sát. Mình phải đi bác sĩ tâm lý, mình phải đi uống thuốc, mà rất nhiều người không có biết. Tại mỗi ngày mình cũng cười vui, mình cũng lên đài, mình cũng có làm công việc làm, mình muốn tiếp tục làm cái việc đây. So cái lý do Julie muốn làm cái show đây là chia sẻ với quý vị sức khỏe tâm thần. Hôm nay là sức khỏe rất là tốt cho Julie. Julie đi bác sĩ, Julie uống thuốc, Julie có nhiều cái bạn thương mến hướng dẫn Julie. Khi nào mình buồn, mình không phải là text người, mình cũng gọi mọi người
Julie, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Ed Robinson and Tammy đã lên chương trình hôm nay. Thank you so much for being on our show. Unfortunately, our time is over. I know this is not the last time we sit down together, but I will say until we meet again. Yeah, cảm ơn chị Julie nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Julie hân hạnh mời được hai người quý khách rất là dễ thương và đặc biệt làm rất nhiều việc trong cộng đồng. Phải nhắc nhở cho quý vị là phải làm việc nó có ý nghĩa thì mình mới thấy mình hài lòng, mình có cái cuộc đời hạnh phúc. Julie luôn luôn cảm ơn quý vị và đã tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Và hẹn quý vị gặp tuần sau.